Hello friends, we have started chapter halogen derivatives. In this chapter, we are going to see methods of preparation, and from that we have seen method of preparation of halogen derivative by using alcohol. From alcohol we have synthesized halogen derivatives. Today we are going to see synthesis of halogen derivatives from hydrocarbons. Now, what is meant by hydrocarbon? We have already seen hydrocarbon means compounds like alkane, alkene, alkyne means carbon and hydrogen. These are known as hydrocarbons. Especially, we are going to see synthesis by using unsaturated compounds. Now, what is meant by unsaturated? Unsaturated means compounds which have double bond. They are known as unsaturated. And the compounds have hydrocarbons which have only single bond. These are known as saturated compounds. Okay. Now, see the method. Addition of hydrogen halide to alkene. Alkene, it is an unsaturated compound. And we are going to add hydrogen and halide. One is hydrogen and another one it is halide. This process, it is also known as hydrohalogenation. Hydrohalogenation. Because we are going to add hydrogen and halogen. Now see, hydrogen halide, its general formula it is HX. Okay. Hydrogen bromide and hydrogen iodide, both these are used. They convert alkene into corresponding alkyl halide. Now see, this is the simple alkene. Can you see? This is simple alkene which contains double bond, and in that double bond this hydrogen, it attacks on this carbon, and this X means our halogen, it attacks on this carbon, and there is opening of this double bond, and there is a formation of alkyl halide derivative. This is the very simple general reaction of addition of hydrogen halide. See, this is hydrogen halide to alkene, unsaturated hydrocarbon. Clear? Okay. The order of reactivity of this hydrogen halide is like this. See the order HI, note down this order. Most of the times it is asked for multiple choice. HI, it is more reactive than HBr, and at last HCl. This is the simple reactivity. Means HI, it is more reactive. Now, additional reaction of HBr to symmetrical alkene. Now, this point it is divided into two types, symmetrical and unsymmetrical alkene. First, try to understand what is meant by symmetrical alkene. Okay, in symmetrical alkene, what happens? There is a double bond. It is alkene, na? Means there is a double bond, and in double bond it contains two carbon, one another side and one each side. To that carbon, number of hydrogen or number of groups, if these number of hydrogen, number of groups, these are similar, then it is known as symmetrical alkene. And when it is unsymmetrical, it is unsymmetrical alkene. Okay, we will see. The addition of HBr to symmetrical alkene, it yields only one product. See, this is the symmetrical alkene. See what is happening in this case. See, this is the double bond. This is first carbon, this is second carbon. It contains two hydrogen atoms. Similarly, another carbon, it contains two hydrogen atoms. Okay, it is called symmetrical alkene. And what happens in unsymmetrical? See, for example, here are two hydrogen atoms. In unsymmetrical, there will be possibility to have different number of hydrogen atoms to another carbon atom. Now see, in this case what happens? This is symmetrical alkene. Whether this hydrogen will attack on this carbon or this carbon. Therefore, it can be shown in two reactions. Both reactions are correct. Why? Because see the product. In both cases, product it is same and it is bromoethane. Okay, means the addition of HBr to the symmetrical alkene, it yields only one kind of product.
there is no formation of mixture. Okay. Now we will see for unsymmetrical alkene. Addition of HBr to unsymmetrical alkene, it yields two isomeric products. It yields two isomeric product. Now see what is mean by isomeric product. Isomeric product means, note down this, isomer means compounds having same molecular formula but different structural arrangement. They have same molecular formula but they have different structural arrangement. It is called isomeric product. Now first understand the unsymmetrical alkene. See, this is the unsymmetrical alkene. See, this is double bond. This is the one carbon. This is one carbon. This is another carbon. Okay. Here two hydrogen atoms present. Here only one hydrogen atom it is present. Therefore, it is known as unsymmetrical alkene. Now, in this case, what will happen? This bromine, whether it will attack on this carbon or this carbon, 1 number carbon or 2 number carbon. Both are possible. Therefore, there is a formation of two products. See, this is the first product in which bromine it is attacked to first carbon, and this is the second product in which bromine it is attacked on second carbon. Okay. Both these compounds are isomeric, means they have same molecular formula, but their structural arrangement it is different. But see, in bracket I have given there is a one minor product and one is major product. Okay, one is minor and one is major, means there will be distribution of products, percentage distribution of product, it is different. Now see how it is confirmed. The Russian chemist Markovnikov studied this hydrohalogenation of number of unsymmetrical alkene and he formulated one rule. त्याने एक रूल तयार केलेला असा की कुठली ॲडिशन कुठं होणार आहे हे त्यानं सांगितलं. मग तो रूल काय आहे? हा रूल खूप इम्पॉर्टंट आहे, खूप वेळा विचारला जातो. हा तुमची रेग्युलर एक्झाम असते त्याला हमखास हा क्वेश्चन विचारला जातो. सी, इट इज कॉल्ड मार्कोनिकॉव्स रूल. ओके, आता रूल काय व्यवस्थित बघून घ्या. वेन अनसिमेट्रिकल रिएजंट म्हणजे कुठला? तर HBr, इट इज अनसिमेट्रिकल. Br it contains delta negative, hydrogen it contains delta positive charge. Therefore, it is called unsymmetrical reagent. When it is added to unsymmetrical alkene, this is unsymmetrical alkene. See, this is unsymmetrical alkene. The negative part means X halogen of the reagent, it gets attached to the carbon atom which carries less number of hydrogen atoms. This is the very simple rule. Once again I am telling, when unsymmetrical reagent is added to unsymmetrical alkene, the negative part of the reagent gets attached to the carbon atom which carries less number of hydrogen atoms. म्हणजे तो जो रिएजंट आहे त्याचा जो निगेटिव्ह पार्ट असेल तो कुठे अटॅक करणार आहे किंवा कुठे अटॅच होणार आहे? अशा कार्बनला की ज्या कार्बनला हायड्रोजनचा नंबर काय असणार आहे? कमीत कमी असणार आहे. ज्याच्याकडे हायड्रोजन कमी तिकडं तो अटॅच होणार आहे. ठीक आहे, इट इज कॉल्ड मार्कोनिकॉव्स रूल. ठीक आहे, आता याच्याच विरुद्ध केस पण आहे एक. ठीक आहे, बघूयात ते. सिमिलर आहे ॲडिशन रिॲक्शन ऑफ HBr टू अनसिमेट्रिकल अल्किन. इट इज नोन ॲज अँटी मार्कोनिकॉव्स रूल किंवा अँटी मार्कोनिकॉव्स ॲडिशन. It is also known as peroxide effect or scientist name crash-Mayo effect. crash-Mayo effect त्याच्या बरोबर विरुद्ध आहे मार्कोनिकॉव्स रूलच्या. ठीक आहे, आता जनरल दिलेलं आहे. ॲडिशन ऑफ HBr टू अनसिमेट्रिकल अल्किन इन द प्रेझेन्स ऑफ ऑर्गॅनिक पेरॉक्साईड. हे खूप महत्त्वाचं आहे. इथं ऑर्गॅनिक पेरॉक्साईड आपण ऐकून असाल की हायड्रोजन पेरॉक्साईड, तसं याला काय म्हटलं जातं? ऑर्गॅनिक पेरॉक्साईड. म्हणजे दोन इथं ऑक्सिजन दिसतात, याला म्हणायचं पेरॉक्साईड. टेक्स प्लेस इन द अपोजिट ओरिएंटेशन टू दॅट सजेस्टेड बाय मार्कोनिकॉव्स रूल. ओके, आता मार्कोनिकॉव्स रूलमध्ये काय सांगितलं आहे की निगेटिव्ह पार्ट कुठे अटॅच होणार आहे? तर अशा कार्बनला
की ज्याच्याकडे कमीत कमी हायड्रोजन आहेत. आता इथे याच्या विरुद्ध होते, म्हणजे इथं काय होतं बघा, तर निगेटिव्ह पार्ट अशा ठिकाणी अटॅच होतो की ज्या ठिकाणी काय मॅक्झिमम नंबर ऑफ हायड्रोजन ॲटम्स आहेत. ठीक आहे, म्हणून याला काय म्हटलं जातं अँटी मार्कोनिकॉफ रूल. सी द रिॲक्शन सेम आहे बघा. अनसिमेट्रिकल रिएजंट ॲडेड टू अनसिमेट्रिकल अल्किन इन प्रेझेन्स ऑफ पॅरॉक्साईड. मगाच्या रिएक्शनमध्ये पॅरॉक्साईड नव्हता, इथं आहे. ठीक आहे, इथं बघा रिव्हर्स झालेले. काय झाले बघा, 1 ब्रोमो प्रोपेन म्हणजे काय झालेलं रे, हा ब्रोमिन जो आहे तो कुठे अटॅच झाला, जास्त नंबर हायड्रोजन जिथं आहे त्या कार्बनला अटॅच झाला. रिव्हर्स झालं ना, बरोबर आहे का. मग असे मार्कोनिकॉफ्स काय म्हणत होता की लेस नंबरच्या हायड्रोजनच्या कार्बनला अटॅच होणार, आणि त्या अँटी मायक्रोनिकॉफ्समध्ये त्याच्या रिव्हर्स होते. ठीक आहे, बघा बरं आता याचा आन्सर सांगा बरं मला, प्रोडक्ट कुठला तयार होईल. ओके, पेरॉक्साईड आहे म्हटल्यानंतर काय अँटी मार्कोनिकॉफ्स ॲडिशन आहे. मग आता अँटी मार्कोनिकॉफ्स म्हणजे ब्रोमिन कुठे अटॅच होईल, हा 1 नंबरचा कार्बन आहे, हा 2 नंबरचा कार्बन आहे, हा 3 नंबरचा कार्बन आहे. हा दोन्हीपैकी कुठल्याला 1 का 2 नंबरच्या कार्बनला अटॅच होणार आहे. येस, बरोबर आहे. कुठे अटॅच होणार आहे, 1 नंबरच्या. का, तर तिथे काय मॅक्झिमम नंबर ऑफ हायड्रोजन ॲटम्स. सी, दिस इज द सिम्पल ॲडिशन रिॲक्शन ऑफ हायड्रोजन हॅलाइड्स टू अल्कीन. ठीक आहे, दिस पेरॉक्साइड इफेक्ट हॅज नो इफेक्ट ऑन द ॲडिशन ऑफ HCl अँड HI. इथं फक्त पेरॉक्साईडमध्ये HBrच यूज केला जातो, HCl किंवा HI आपण यूज करू शकत नाही. का, तर HCl आणि HI यांची पेरॉक्साईड बरोबर रिॲक्टिव्हिटी डिफरंट असते, म्हणून ते रिॲक्शन दाखवत नाहीत. अँटी मार्कोनिकॉफ्स रूलसाठी पेरॉक्साईड लागतो, आणि ते पेरॉक्साईडमध्ये फक्त HBrच काय दाखवतो, रिॲक्शन दाखवतो. ठीक आहे, आत्तापर्यंत आपण बघितले 2 मेथड, कुठले कुठले, फ्रॉम अल्कोहोल, फ्रॉम हायड्रोकार्बन. आता बघूयात आपण थर्ड मेथड आहे, एकदम इझी मेथड आहे, हॅलोजन एक्सचेंज मेथड. ओके, या मेथडमध्ये काय केलं जातं, अल्किल हॅलाइडपासून सिंथेसिस केलं जाते. ठीक आहे, हॅलोजन एक्सचेंज एकदम सिम्पल मेथड आहे. अल्किल आयोडाइड, these are prepared conventionally by treating alkyl chloride or bromide, alkyl chloride RCl, alkyl bromide RBr with sodium iodide in presence of methanol or acetone. Very simple reaction. See, this is alkyl chloride, or we can take alkyl bromide when it is treated with sodium iodide. हा reagent लिहून ठेवा, सोडियम आयोडाइड इन प्रेझेन्स ऑफ ॲसिटोन और मिथेनॉल, कुठलाही घेऊ शकतो. काय तयार होणार आहे पुढे बघा, अल्किल हॅलाइड, आला अल्किल हॅलाइड, आणि NaCl सॉल्ट आहे, हा प्रेसिपिटेट होणार आहे. ओके, दिस रिॲक्शन इट इज नोन ॲज फिंकलस्टीन रिॲक्शन. हे नाव पण लिहून ठेवा, नेम रिॲक्शनसाठी विचारलं जाऊ शकतं, एकदम इझी, 1 मार्काला. कधी कधी क्वेश्चन विचारतात की राईट डाऊन द फिंकलस्टीन रिॲक्शन, फक्त एवढी एक रिॲक्शन लिहायची असते आपल्याला. ठीक आहे, इट इज नोन ॲज फिंकलस्टीन रिॲक्शन. रिएजंट घेतला सोडियम आयोडाइड. ठीक आहे, नेक्स्ट रिॲक्शन आहे हॅलोजन एक्सचेंजमधलीच आहे. आता इथं आपण अल्किल फ्लुराइड्स तयार करणार आहे. ठीक आहे, अल्किल फ्लुराइड्स आर प्रिपेअर्ड बाय हिटिंग अल्किल क्लोराइड और ब्रोमाइड विथ मेटल फ्लुराइड्स. मग अशा आपण सोडियम आयोडाइड यूज केला, बरोबर आहे का. आता इथे काय आपण यूज करणार आहे, मेटल फ्लुराइड तयार करणार आहे, यूज करणार आहे, सॉरी, सिल्वर फ्लुराइड, मर्क्युरी फ्लुराइड, आर्सेनिक फ्लुराइड, अँटीमनी फ्लुराइड. सी, दिस इज द सिम्पल रिॲक्शन, अल्किल क्लोराइड or bromide, it is treated with alkyl metal fluoride and it get forms alkyl fluoride. This is alkyl and this is fluorine, this it is alkyl fluoride, and this reaction it is also known as Schwarz reaction. Schwarz reaction, it is also one of the name reaction, Finkelstein reaction and Schwarz reaction. फिंकलस्टीन रिॲक्शनमध्ये आयोडाइड, स्वार्ट्समध्ये फ्लुराइड. ठीक आहे, थँक्यू. बाकीचा पार्ट आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघूयात.